All right. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you so much for joining us today. So you're welcome to the practical session of the Educate International Conference on Education and Technology with the theme, Leveraging Technologies for Inclusive Quality Education. As you know, Educate.be is the Belgian platform for education and training in development cooperation. The conference is organized by Educate.be with the support of VVOB, APEFE, and the Belgian government. This session is part of the full program of the International Conference on Education and Technology, which of course began this morning with a general session. Today's session is organized by VVOB, APEFE, and IFEF, and will last 60 minutes. My name is Oyindamola Johnson. I work with VVOB as the Global Project and Proposal Developer, and I'll be your moderator for this session. Educate uses this opportunity to warmly thank its member organizations, partners, and all speakers. So some bit of technical instructions for our online participants. Of course, today's session will be in English and French, and we have arranged for 2 interpreters. To listen to the English version, please activate the button on your screen. And if you prefer to hear the original language, there's no need to activate the translation. And of course, your questions are not just welcome, they are integral to our conversation today, and we value your active participation during this session. For our online participants, please feel free to ask your questions in the chat, and we'll ensure that they are passed on to the speakers at the appropriate time. Also, a final reminder that this session will be recorded and all presentations and videos will be available on www.educate.be. Lastly, please feel free to share your thoughts, continue the engagement on social media through our conference hashtag #EdTech4Inclusion. So going right into this session will explore 2 innovative approaches to education and labor market integration. In our first case study today, VVOB in Rwanda will share key lessons from the Scratch 2050 project. The project aims to build the competencies of secondary school teachers in STEM and ICT to integrate Scratch into lesson plans and facilitate after-school coding clubs. Now, Scratch is a free coding tool that develops creative, problem-solving, and collaborative skills, helping learners to thrive in a digital economy. Some of you might have discovered it during the lunch break, where we had the unplugged teaser session organized by my colleague Inge. Scratch is part of the science and technology and ICT curricula in primary and secondary school in Rwanda. However, teachers need support with teaching Scratch, as it was not originally part of the education program. So, next slide, please. So in this session, we aim to share key insights in 2 key elements, sometimes challenges, common for digital skills building projects in the education sector, such as building a connection with the world of work, closing the digital divide at the level of teachers and learners, for example, in the area of gender. And also, a bit of background that the Scratch 2050 project was co-implemented with the Rwanda Basic Education Board, Rwanda Coding Academy, and VVOB. Rwandan Association for Women in Science and Engineering, RAWISE, also gave critical advice, and many of the Scratch trainers came from the organization. So we're happy to have 2 presenters from our project partners joining us online today, and they'll be sharing their key insights into this program. So let me go right ahead and read their bios. You can see that they've joined us online already. So our first speaker for today, Mrs. Sengati Wasenga Dayan, is the acting head of Department of ICT in Education in Rwanda Basic Education Board. She has more than 15 years of experience in the ICT in education sector, where she also served as the Director of Digital Content and Instructional Technology Development, and also Director of Capacity Development and Training in the ICT in Education Department at REB. She's committed to ensuring that every child in Rwanda
has access to quality education through technology and is equipped with the skills that they need to thrive in the digital age. Our second speaker for today, Dr. Jennifer Batamuliza, is the head of Data-Driven Incubation Hub and short professional courses at the African Center of Excellence in Data Science at the University of Rwanda. She is also a lecturer at the University of Rwanda, teaching IT courses to undergraduate students and data science courses to master's students in data science. She also serves as the vice president for Rwandan Association for Women in Science and Engineering, and also serves as founder and CEO of RWA Tech Hub, an organization that trains and mentors girls in ICT. So now we're going to move to our introductory video about this project, and then I hand it over to Diane to share her thoughts further with us. Thank you. So we can have the video play once the technical team is ready. So building an inclusive digital economy has long been an objective of the government of Rwanda. To reinforce this ambition, VVOB Education for Development, together with our partners, implements the Scratch 2050 project. The project improves the relevance of secondary STEM education and strengthens the link with the world of work by supporting STEM and ICT teachers in Eastern Rwanda to set up after-school coding clubs. By introducing secondary school learners to Scratch, a free coding tool, the project develops a creative problem-solving and collaborating skills, helping learners to thrive in a digital economy. In the first cycle, 1,832 learners learned how to code. Of these 1,832 learners, 46% are girls. The Scratch 2050 project is indeed committed to inclusiveness. 1 out of 3 teachers is female, and the partnership with RWIS, Rwandan Association for Women in Science and Engineering, allows us to put other female role models forward. Why is this Scratch project innovative? Firstly, the coding clubs welcome all learners moving beyond STEM or computer science. This way, as many learners as possible are exposed to 21st century skills. Secondly, the project develops digital skills in an enjoyable environment, combining fun with learning the language of Generation Z outside the class context. Thirdly, teachers are trained in a cost-effective way as facilitators of the learning process. Lastly, by making a strong link with the world of working by visiting leading tech companies, learners are exposed to opportunities to pursue a career in ICT, making Rwanda's Vision 2050 a reality. In our school, many people faked Scratch. They said, I'm an IT, how am I supposed to play around with cats and dogs and chickens? And most people didn't like it because I also thought it was lame. But I went there because I liked playing around, stuff like that, and it was during free time, so I went there to scratch around. So when I go back, I'm going to tell them that it's not actually chickens and cats. It can also be applied in robotics and stuff like that. At the end of each coding cycle, young coders are celebrated on Scratch Day during a hackathon. The coders showcase their 21st century skills and are awarded. Scratch 2050 shows a promising approach to national scale in Rwanda and beyond.
With our focus on girls, we nurture the whole generation Z in thrive in a digital society. All right, thank you very much. At this point, we would invite Diane to share her thoughts with us. So Diane, over to you, please. Yes, good afternoon, everyone. I'm happy to be here with you talking about this project, which was successful and very interesting for our children when we talk about ICT in education. So now I'm going to give you a bit of the background of the project, which was a 2 years project that was piloted from 2020 to 2022. And we were able to reach out to 54 secondary schools. And this is in one of the 30 districts in Rwanda, Kayonza district. The project reached out to 158 STEM and ICT teachers from these schools. And this is approximately 3 teachers per school. We intended to train them on digital literacy, but also on Scratch, like Dr. Jennifer said. Specifically on Scratch, teachers learned how to integrate Scratch into their lesson plans, but also how to facilitate coding with their learners. In total, we had established 274 coding clubs. This is to be able to reach out to 3,724 learners. And you have heard about it, of which more than 46% were girls. Such coding clubs provide the learners with the opportunity to develop digital skills in a more enjoyable environment, combining fun with learning the language of Generation Z. This is more like an edutainment, the programming language. To bring the coding clubs to life and bring the coders together, 2 Scratch competitions were organized throughout the project. And these competitions started at the school level, continued the sector level, and finished at the district level through a Scratch Day celebration. During that Scratch Day, each learners or each winner at the sector level had the opportunity to present their Scratch project, followed by a Q&A, and the top Scratch project of each competition were awarded. Most importantly, teachers and learners got inspired. To demonstrate the potential of coding skills in the world of work and trigger students' curiosity for a career in ICT, exposure visits to leading tech companies were also organized for selected students and their teachers. These exposure visits offered an opportunity for learners and teachers to understanding why coding skills are important in a professional life and how such skills can be used. In the next slide, we're going to see that one of the participants, who is a girl, in the project, Alice Nyomuchiza, who testified how her participation in the coding clubs and the exposure visit influenced her transversal and entrepreneurial skills, and how such skills can benefit her career later and also stay competitive in a changing job market. In this slide, you can see that through these exposure visits, learners got inspired on the value of learning to code with Scratch. They learned that they can program robots based on Scratch, that they progress to more advanced coding languages, that they can join the Rwanda Coding Academy, and so on. The project revealed these long-term ambitions and career perspective, which motivated learners. Not only learners got inspired, but also participating teachers got inspired. For instance,
We have an ICT teacher, Eric Iyamuremye, who started his own business providing ICT training. This summer, he also organized a coding camp on Scratch with 100 children in his community. Now let me give the floor to Dr. Jennifer. Good afternoon, all. So I'm really glad to be here today with you all. So I'm going to continue from where my colleague Diane has stopped. So first, I would like to say that the project tackled gender stereotypes and bridged the digital divide. So for instance, girls participating in the project initially assumed that ICT was for boys. Also, female teachers lacked skills and confidence to use Scratch lessons. So let me go to the next slide. Yes. So if we look at the results of the Scratch 2050 project, the project aimed to tackle these challenges. Teachers increased their digital literacy skills on a scale of 100. Teachers' digital literacy skills increased from 66 to 78 at endline. So while female teachers demonstrated lower levels of digital literacy overall, they also had a greater relative increase in score from baseline to endline. So by the end of the intervention, the gap between male and female teachers lessened from a 9-point difference to less than a 4-point difference. You can see that the difference is huge. So in total, 74% of teachers felt confident in their ability to lead a Scratch coding club. In the baseline survey, only 28% of teachers felt a similar level of self-confidence concerning leading a Scratch coding club. Over 1/3 of teachers reported complete confidence when leading Scratch clubs compared to less than 20% of teachers at the baseline. So in terms of students, 86% of learners met a high level of proficiency on the digital literacy assessment by the end of the project. Students who had lower levels of proficiency prior to participation in the club saw the greatest increase in skills because of their participation in the Scratch project. So as a result of the project, 1 year after its completion, female student Ornella Irahari won the National Scratch competition for secondary education in which all districts of the country competed. Ornella testified, "I learned that I can do anything with coding. You can even reach your dreams." Then the next slide. Yes. So the project impacted the gender digital divide at 3 levels. The first level is trainers, role modeling. Female Rawis trainers acted as role models for teachers and students because the Rawis trainers were the majority of the trainers. So this also increased the confidence of the ladies, the teachers, and the girls. Teachers in total, 74% of teachers felt confident in their ability to lead a Scratch coding club by the end of the project. In the baseline survey, only 28% of teachers felt a similar level of self-confidence in relation to lead Scratch coding clubs. So although male teachers exhibited slightly higher levels of self-confidence for leading Scratch clubs, the gap between male and female teacher scores decreased considerably since the baseline survey. So at the baseline, there was a 14% point gap between male and female teachers who felt confident leading Scratch coding clubs.
So this difference between male and female teachers lessened to less than a 5% point difference by the end of the project. So the crucial role of strengthening self-confidence for closing gender gaps in STEM education was also highlighted in a research which Rwanda conducted on the Scratch project together with KU Leuven, a Belgian university. So learners, a gender intentional selection was done of girls to participate in the coding clubs, leading to a 50% balance. So it was really amazing. So yeah, thank you so much for listening. Thank you so much to our presenters, Diane and Jennifer, for those insightful thoughts that you've both shared with us. So I'm going to open the floor to our participants, both on-site and then online also. So if you have any questions to our presenters, now will be the points for you to ask them. Okay, can someone please help with the mic, please? Thank you. Hi, thank you for those presentations. I'm wondering what the plans are next. So it was mentioned there was the summer camp this year. Is there plans to scale it up in schools? Is it being scaled within the education system? Okay, so is there someone in particular that the question is addressed to? Anyone? Both Okay. of our presenters. Okay, yeah. Okay, another question. Okay, so we'll take the second question and then we'll give our presenters the opportunity to respond to them. The way in which the clubs are organized makes me think of what we call extended schools. Extended schools organizing clubs besides the, say, the regular classes. And yeah, I wonder if there is any connection between what happens within the clubs and the lessons during the regular classes. Because it is important to have some, say, connection and to make the clubs and the classes reinforce learning mutually. All right, so thank you for those two great questions. So I'm going to give it over to Diane or Jennifer to please respond to those questions. Thank you so much. Maybe I'm going to comment on the first question. What is next? What is next is that the project itself was aligned to the curricula. So because the curriculum stipulates that we have to integrate the use and the integration of technology as a tool for teaching and learning in all subjects and at all levels. So this project kind of was important, but also a testimony on how this was possible. So I'm not sure about talking about scaling up, but it will be also actually to use it not being a project, but use it in the curriculum. Because as you heard in the presentation, Scratch itself is taught as a subject in primary schools and in lower secondary. So we're going to combine what we heard, what we learned from the project, but integrate it in the curriculum. Thank you. All right, thank you so much, Diane. Any thoughts, Jennifer? Yes, so I may also comment on the second question, how this runs maybe simultaneously with normal classes. So I can say that the classes run from Monday to Friday, of course, but then each Wednesday in the afternoon, they have time for the clubs. So this Scratch was being taught during that time, like in the afternoon. And again, while they taught it, they were aligning it with what is already there, like in the curriculum, as Diane has said. So what I can say is that these two are
who are complementing to one another, either normal classes or Scratch programming. Both are contributing, yeah, to the quality of education. So that's what I can say about that. And when we were designing this, we made sure that each STEM course, Scratch is applied in each of the STEM courses. So students are doing like real practicals on different things. I remember some students did a project on fermentation, and they used Scratch for that. So this was applied in all those STEM subjects. So for the first point also to add on, I can say that for Scale Up, already the REB, Rwanda Education Board, already they are teaching, they have Scratch in the curriculum for both primary and secondary school. But also, I think if VVOB gets another chance, they can even scale it up more, because now it was a pilot phase that was just conducted in one of the 30 districts that we have in the country. So I think maybe if they get more fund, I'm thinking this is the first thing they will do, like scale up this project, because they saw that it's really, really impactful, and it has really helped, especially the teachers and students. Yeah, thank you. All right, thank you so much, Jennifer, for sharing those thoughts with us. Being very mindful of time, we'll be switching to our second case study. But here's acknowledging one of the questions that we got online. So Diane, Jennifer, you can just put it at the back of your thoughts to see if you could address it at the end of this general session. So one of the questions we've gotten online is, did students or schools get materials from the project, like laptops? And who were the teachers? Are they just were they only ICT or mathematics teachers only? So you wouldn't be responding to those questions now, but at the end of this session, you might have that opportunity. So I'm going to be moving to our second case study. And in this case study, the Francophonie Institute for Education and TVET and APEFE in Rwanda will explore the Inserjeune app, which is a tool for measuring TVET graduates' labor market integration and employer satisfaction. The app makes it possible to identify and specify the sectors with job opportunities by locality in real time, and to guide future learners and TVET schools towards the jobs of the future. And to kick off this session, I'll be introducing our two main speakers. So sitting right beside me here on site, I have Mona Laroussi, and she is the director of the Institute of the Francophonie Institute of Education and TVET in Dakar, Senegal. IFEF operates under the International Organization of the Francophonie, OIF, playing a significant role in the Francophone educational landscape. Through her research and leadership, Mona continues to shape the evolving landscape of educational technology, focusing on adapting and contextualizing learning environments to meet the needs of 21st century learners. And we also have another presenter, Eric. He is joining us online. And his short bio, Eric is a TVET expert with expertise in dual training, curriculum development, training of trainers, mentorship, entrepreneurship training, and career guidance. He has worked extensively in South America, the Caribbean, and Africa with organizations such as ACTEC, ILO, the Japanese corporation APEFE, AFD, the European Union, and IFEF, Dakar OIF. So taking it further, I'll be handing over the floor to Mona to take us through her presentation. Thank you. It will be in French? Sure. So you can put your headset. Rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Je serai accompagnée avec mon ami et collègue Eric Ubi qui est au Rwanda maintenant, voilà, que vous voyez sur écran. Et je vais peut-être vous prendre la télécommande pour la présentation. Donc on a toujours tendance à dire on forme les jeunes, mais est-ce qu'ils sont vraiment intégrés dans les entreprises? Est-ce qu'ils travaillent? Quand on travaille avec la formation professionnelle, c'est beaucoup plus simple
parce que c'est une formation de courte durée, donc on peut savoir s'ils sont insérés professionnellement ou non, d'où l'outil Inserjeune. Donc l'outil Inserjeune, je ne peux pas passer. Slide, next slide. Je n'arrive pas à passer avec ça. Donc l'outil Inserjeune justement mesure cette opportunité de pouvoir mesurer l'adéquation entre la formation reçue et la formation qu'il a eue. L'outil Inserjeune permet justement que l'apprenti qui a suivi la formation dise est-ce que la formation qu'il a reçue correspond aux besoins de l'entreprise et inversement, est-ce que l'entreprise est satisfaite de la formation que l'apprenti a reçue. Et bien sûr, c'est une mesure de taux de satisfaction, mais ça nous permet aussi de dire il a été formé, il a travaillé au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, ou il n'a jamais travaillé, ou il est devenu auto-entrepreneur. Donc ça permet justement ce genre de mesure. Donc voilà le lien pour inserjeune.francophonie.org et les acteurs. Avant que j'arrive, bon peut-être on parlera après, quels sont les acteurs dans un système d'information classique? Donc nous on a les diplômés, les apprentis de la formation professionnelle et technique, il y a les établissements de formation et puis les entreprises. Donc c'est une triptyque. Et donc dans toute triptyque, il y a aussi les rôles, les gestionnaires. Donc on a c'est très technique si vous voulez, mais bon, on est obligé de le dire. Il y a un administrateur de la plateforme et puis un administrateur dans chaque pays et dans la région et dans la localité. Et puis aussi, il y a les superviseurs, donc il y a le directeur, les législateurs dans le pays et l'établissement. Indépendamment de cette présentation, moi, ce que je trouve intéressant dans Inserjeune, c'est que l'outil, c'est un outil de la francophonie, mais plusieurs pays l'ont adopté. Et ça permet à un ministre d'avoir un tableau de bord qui peut mesurer à tout moment toutes les formations qu'il a, ceux qui sont bien portés et qui travaillent très rapidement, ceux qui ne le sont pas, et il peut remédier, corriger. À tout moment, il peut dire, voilà, j'ai formé au métier du numérique, parce que c'est le métier d'aujourd'hui, mais tout le monde n'a pas réussi à travailler, donc il peut changer. Et dans le métier du numérique, il faut dire qu'il y a plusieurs métiers. Il y a le codage, il y a le rédacteur web, il y a le prompteur de l'intelligence artificielle, il y a plusieurs métiers. Donc, quels sont les métiers les plus porteurs et pourquoi? Tout à l'heure, Anna, quand elle a parlé, elle a dit que la technologie, par exemple, c'est 36 mois. Donc, si je forme, par exemple, un rédacteur web, dans 36 mois, je dois changer ma formation. Donc, cet outil-là, justement, permet de donner ce pouls-là et dire, voilà, il faut changer cette formation parce qu'elle n'a pas été bonne. Donc, en fait, les actions sur les acteurs et après, comment ça va se passer. Et puis, là, peut-être Eric va se rappeler un peu de ce qu'on a vécu. Donc, il faut créer un compte, bien sûr. Donc, il y a l'apprenant qui remplit son profil, qui répond au questionnaire. Et après, nous, on doit analyser ces données-là. Là où je rejoins un peu ce qui s'est passé ce matin, c'est la fracture numérique ou le digital divide. À un certain moment, nous, ça nous paraissait très simple d'avoir un formulaire, d'appuyer sur OK et de passer. Et Eric se rappellera peut-être, la première fois où on a pris l'outil pour le tester dans un petit lycée, on a eu du mal à demander aux personnes d'appuyer. Ils appuyaient avec 3 doigts, on ne savait pas comment ils se trouvaient. On parle d'URL et personne ne comprend ce que ça veut dire une URL. Donc c'était un peu difficile, surtout qu'on n'a pas le même public, ce n'est pas des publics d'université. Et donc il faut savoir que l'outil est maintenant très simplifié de façon que les jeunes peuvent le remplir, les établissements et également les industries. Donc ce qui fait que maintenant, c'est un outil qui date de 5 ans. Bien sûr, à chaque fois, on le modifie, on le change, on le corrige, etc. Il est testé sur 17 206 diplômés, que maintenant on a 18 308 utilisateurs. Nous avons 16 pays qui expérimentent l'outil Inserjeune, dont 4 outils nationaux. Et moi, je trouve que ça, c'est la plus grande réussite de l'outil parce que la francophonie ou tout autre organisme qui aide, on ne peut pas aider tout le temps. À un certain moment, il faut que le pays soit autonome et qu'il prenne en sorte l'outil. Donc, c'est ce qui s'est passé par 4 outils qui ont pris
l'outil pour eux et qui devient l'outil chez eux. Après, un sujet aussi qu'on a discuté le matin, c'est la souveraineté des données. C'est que le pays, quand il prend l'outil, c'est lui qui gère ses propres données et non pas les autres. Donc voilà, on est testé dans 528 établissements, 574 entreprises, les types de données, etc. Donc sachez que juste que cet outil nous permet d'avoir, bon ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais nous permet d'avoir ce genre de statistiques où quels sont les métiers les plus porteurs, qui a travaillé en premier, quels sont les taux de diplômés par secteur d'activité, ceux qui ont travaillé plus avant l'autre, et on peut aussi voir ça à l'échelle d'un pays et aussi le voir à l'échelle régionale. Donc on peut, parce qu'en Afrique ou ailleurs, il y a toujours les métiers transfrontaliers où on peut former au Ghana et la personne travaille au Togo parce que c'est juste à côté. Donc il y a toutes ces données-là qu'on peut avoir sur cet outil d'Inserjeune et on peut prendre la décision adéquate en fonction justement de données comme ça. Donc on chiffre l'outil, comment on a commencé. Donc le 16 octobre, on a commencé les premiers outils. Le 2 novembre, par exemple, il a été nationalisé au Togo. Le 20 novembre, il a travaillé sur un autre pays qui est le Djibouti, etc. Donc voilà un peu l'outil en les pays qui ont intégré l'outil et récemment, c'est la Guinée. Après aussi sur les statistiques professionnelles, donc on a les statistiques par pays, on a les statistiques par métier, on a les statistiques par genre, on a les statistiques par tranche d'âge, on a les différentes statistiques et sachant que ce qu'il faut qu'on rajoute peut-être, c'est comment on peut traiter ces données-là et comment on peut les utiliser pour bien répondre aux besoins d'un pays. Donc là, c'est là où arrive et atterrit Eric. On va prendre l'étude de cas de Rwanda, qui est une étude de cas expérimentée par l'APEFE et l'IFEF et que Eric va vous exposer. Eric, à toi la parole. Merci beaucoup, Mona. Merci. Et puis, tout à fait ravi de co-présenter avec toi cet après-midi. C'est toujours un plaisir. Donc, bonjour à toutes et tous depuis Kigali. Je vais passer en revue ces différentes, le slide correspondant, par contre, je ne l'ai pas à l'écran. Ah oui, voilà, je l'ai à nouveau à l'écran. Donc, je vais vous parler un petit peu du Rwanda et de l'expérimentation qui est actuellement en cours avec, bien sûr, l'IFEF qui a développé l'application Inserjeune, avec APEFE Rwanda et le Rwanda TVET Board, ATB. Ok, donc c'est une collaboration tripartite. Effectivement, nous ici au Rwanda, on a fait face à un problème de la langue nationale. On a voulu d'abord faire quelques tests, expérimenter un peu la plateforme, l'application en anglais, mais c'est pas très probant. Donc en fait, on a décidé d'inverser les étapes de l'expérimentation. Donc, au lieu de commencer par tester l'application Inserjeune telle qu'elle est sur le site de l'IFEF, nous avons proposé de démarrer l'expérimentation par le développement de l'application nationale. Mona en a parlé tout à l'heure. Donc, l'objectif étant vraiment une appropriation de cet outil au niveau national et une traduction automatiquement en Kinyarwanda qui permettra une meilleure utilisation et une meilleure compréhension, notamment des questionnaires par les utilisateurs. Mona a mentionné les difficultés que nous pouvons rencontrer avec certains jeunes qui ne comprennent pas trop bien comment utiliser cette application. Donc, après le développement de cette application nationale et sa traduction en Kinyarwanda, on passera à une seconde étape de formation des utilisateurs. Donc, Mona a évoqué qu'il y a effectivement des établissements scolaires, il y a les entreprises, il y a les diplômés. Ici, la formation des utilisateurs consistera à former des points focaux dans les établissements scolaires et également les chefs d'entreprise. On passera notamment par les associations professionnelles pour mobiliser au maximum les chefs d'entreprise, puisque l'application ne peut réellement vivre que s'il y a
un lien très fort avec le secteur privé. Et ensuite, on terminera par la mise en œuvre et une analyse statistique de toutes les données, puisque les données statistiques, les analyses statistiques, on les obtient sur la plateforme en temps réel. C'est-à-dire qu'à tout moment, on clique 2 fois et on a toutes les statistiques actualisées en temps réel. Oui, et prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, je pense que Mona me laisse aussi la parole pour vous donner un petit peu, vous allez nous dire quelle est la réelle utilité de l'outil Inserjeune. En ce qui concerne les établissements, en fait, ça permet aux établissements de conserver une base de données sécurisée de leurs propres diplômés. Et donc, automatiquement, il y aura des statistiques disponibles en temps réel. Les établissements peuvent également consulter les offres d'emploi, accéder à la géolocalisation. Google Maps est notamment intégré à la plateforme. Les établissements peuvent forcément également améliorer, innover les offres de formation continue par rapport aux exigences du marché. Et c'est là qu'on se rend compte que Inserjeune est un réel outil de pilotage de la formation professionnelle, de régulation de l'offre en fonction de la demande du marché, du travail. Et également renforcer son partenariat avec les entreprises. Alors, au niveau des ministères, forcément, les ministères vont obtenir des statistiques sur les diplômés. Comme je le disais, ça peut être des statistiques en temps réel. Ils pourront calculer les taux d'insertion des diplômés sortant de tous les établissements dans toutes les régions du pays. Ils pourront également obtenir des statistiques sur les entreprises et ils pourront, bien sûr, mieux ajuster les formations, c'est-à-dire les curricula, et les métiers filières en fonction des retours d'information. Ils pourront également accéder à la géolocalisation au même titre que les établissements et améliorer leurs services par rapport aux exigences du marché. Next slide, please. Merci. Et l'utilité également de l'outil Inserjeune pour les diplômés. Les diplômés peuvent consulter les offres d'emploi sur la plateforme, postuler aux offres d'emploi parce qu'il y a une fonctionnalité pour que les diplômés puissent postuler en direct et via la plateforme à ces mêmes offres d'emploi. Ils peuvent également accéder à la géolocalisation des entreprises, des établissements également, accroître leurs compétences par rapport aux exigences du marché. Enfin, en ce qui concerne les entreprises peuvent éditer et publier leurs offres d'emploi gratuitement. Ça, c'est peut-être un avantage par rapport à certains sites de publication d'offres d'emploi qui sont payants. Consulter les autres offres d'emploi, accéder à la géolocalisation comme les autres acteurs de l'application, et innover leurs services par rapport aux exigences du marché. Je pense que c'était la dernière slide. Merci beaucoup pour votre attention et nous sommes tout ouïs pour vos questions éventuelles. Merci beaucoup. That's it. All right. Thank you very much once again to Mona and Eric for taking us through that very insightful presentation. So at this point, we'll be opening up the floor to questions both from our on-site participants and then our online participants. I've already seen some questions already coming in from our online participants. So I think we have a question there. Can the mic, please? Yes. Thank you. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Tom Dilly de Forum 2040. Je voudrais vous féliciter d'avoir pris en main le sujet de l'insertion et des données de l'insertion parce que pour toutes celles et ceux qui ont travaillé dans la formation professionnelle, on s'est tous fracassés contre cette difficulté de trouver les données et donc il faut des initiatives
internationale avec les gouvernements, avec les entreprises pour créer de la donnée sur l'insertion, savoir quelle filière il faut développer, quel type de formation et évidemment embarquer les entreprises. Donc bravo pour cette initiative. J'ai travaillé sur votre outil à Madagascar dans mes anciennes fonctions avec Saina, qui est un opérateur partenaire de la francophonie. Et je peux vous dire combien c'est difficile de mettre en place un outil comme celui-ci. Alors je voulais vous poser la question, comment vous faites pour embarquer toutes les parties prenantes de façon efficace et pérenne? Parce que là, vous demandez potentiellement à des milliers, voire des millions d'entreprises de rejoindre un outil qui est piloté par un écosystème très complexe, de jouer le jeu. Vous demandez à des millions de jeunes potentiellement de rejoindre cet outil. Donc l'ambition, elle est démesurée et encore une fois, elle va dans le bon sens. Est-ce que vous avez les moyens de cette ambition? Comment vous allez faire pour faire en sorte que le tableau de bord du ministre il soit vraiment efficace à la fin de la journée? Merci pour la question. Je ne sais pas si je réponds ou j'attends. Le matin, j'ai commencé par dire la persévérance. Je répète la même chose. Mais en tout cas, je pense que l'outil a été conçu justement pour avoir ça. Parce qu'on demande à l'apprenant justement d'être là pour remplir un questionnaire. Mais la carotte, c'est qu'il a des offres d'emploi. Donc il rentre, il se connecte, il a un login et un mot de passe et ça lui permet d'avoir accès à des offres d'emploi. Donc c'était la carotte pour l'apprenti. Et la carotte pour l'entreprise, c'est aussi, ils peuvent diffuser leurs offres d'emploi. Donc les deux, on trouve, et c'est un partenariat gagnant-gagnant, win-win si vous voulez. Et puis après, l'institutionnel, c'est pour ça que les accords avec les ministères est très important, c'est que c'est le ministère qui exige à ces centres de formation de l'avoir comme outil de base. Donc c'est pour cela qu'en fait, tous ces accords-là sont très importants parce que ça permettait justement d'avoir cette adhésion à l'outil. Voilà. Okay. Et si jamais il part sur LinkedIn, le faire plutôt que sur l'application? Il peut le faire sur LinkedIn, certes, mais sur LinkedIn, ça ne permet pas d'avoir une offre géolocalisée qui permet à ça. C'est un peu l'adaptativité. L'offre correspond exactement à son profil. Sur LinkedIn, c'est un monsieur X parmi tant d'autres Y, Z et T. Là, c'est vraiment une offre personnalisée dans sa région, pour son pays, qui correspond à son outil, à son besoin. On ne se substitue pas à LinkedIn, c'est vraiment beaucoup plus simplifié. Je ne sais pas si Eric, tu peux compléter ou c'est bon pour toi? Comme je t'ai en face. Non, c'est bon. C'est bon pour moi, effectivement, ce que tu as dit concernant les offres d'emploi, c'est-à-dire normalement, ça doit être un système win-win. Maintenant, la question de monsieur correspond peut-être à des difficultés d'accès pour tous les diplômés. On a parfois affaire à des diplômés qui ont un accès limité à Internet. Donc, c'est peut-être le fait de l'accès très difficile pour certains diplômés du TVET, par exemple. Et je pense que, par exemple, pour le Rwanda, qu'il y a moyen de pallier ce manque en organisant en parallèle pour des publics très vulnérables des visites de terrain et des enquêtes de terrain pour compléter en fait l'information manquante qu'on aurait sur l'application. Je pense que c'est une réalité dans tous nos pays, je pense. Je ne sais pas si je réponds en partie à la question de monsieur. All right, thank you so much for that question. We have a question coming in from our online participants, and then we would open the floor to, depending on the amount of time we have left, maybe one or two questions from our on-site participants. So Mona, this question is for you. It's from one of our participants online. So the question says, if other organizations working in youth skills development and entrepreneurship in TVET, like via Don Bosco, for example, would like to adopt this platform, what would be the procedure? It also says, is the platform adaptable? Can we also add questions for a specific context? Don Bosco utilise déjà Inserjeune. Et ça nous a permis de rentrer dans 35 pays anglophones et lusophones. Donc Don Bosco, c'est bon, c'est déjà fait. Et l'avantage de l'application Inserjeune, c'est que c'est notre application. Donc on donne le code. Moi, je suis pour l'application Open Software and Open Educational Resources. Donc tout software doit être mis à disposition des pays, on l'adapte.
et on l'adopte au pays avec une mise à jour et une mise des données pour Don Bosco. On a traduit en anglais, en italien et en portugais. Eric va le traduire en kirwandais au Rwanda. Les données nous appartiennent. L'application entre la Guinée et le Rwanda, ils sont différentes. Chaque pays a sa législation. Donc c'est ça l'avantage de l'application. C'est pas un LinkedIn. C'est une application contextualisée au pays. Et les données appartiennent au pays. Ils n'appartiennent pas à la francophonie. Donc oui, toutes les applications. Right. Yes. Thank you for your response. Do we have any? Okay, one question. Thank you. A very candid question, actually. To what extent do you already have any statistics about the outcomes for the school leavers? And related to that, to what extent is the database also longitudinal? Can you follow up the careers of young people across a few years? Or Okay. Mona, thank you for that question. Can I answer in French or you want to en français? Ok. Et puis Eric va compléter parce que c'est Eric qui a travaillé beaucoup sur cette partie de traçabilité. Donc en fait, on suit la carrière parce que lui, l'apprenti, quand il trouve son premier emploi, il le dit sur la plateforme. Quand il le change, il dit aussi. S'il veut suivre une formation complémentaire, c'est marqué aussi. Donc, on essaie au maximum de tracer l'apprenti. Parce que je prends l'exemple d'un métier qui a commencé, il a travaillé aujourd'hui, un rédacteur web, et qu'il veut intégrer au rédacteur web un prompteur IA pour compléter sa formation. Il va y avoir un premier métier complété par un deuxième, etc., etc. Donc ça permet de mesurer comme un LinkedIn tous les métiers et toutes les formations qu'il a suivies. Oui. Je ne sais pas, Eric, si parce que ça, c'était une partie sur laquelle toi, tu t'es investi. Oui, absolument. En fait, pour faire maybe I can reply in English as the question was in English. It is a graduate tracking system. So the graduates might complete one questionnaire. And then, as Mona was saying, the one graduate can go back to a training session and then come back to the labor market. So they are invited on the platform to complete a second questionnaire or a third one or a fourth one, depending of the professional status. Okay, so that's how we can examine how a graduate is evolving, in the training and in the labor market. That's what we can say. I didn't get your question about school leavers because in fact, through the application, it's difficult to track the school leavers. We can track the evolution of the TVET graduates within the system, but not really for school leavers. I don't know if I reply to your question. All right, thank you so much, Eric. We're getting to the final round of our session this afternoon, which has been very insightful and educative also. So at this point, I'm going to bring back if you can let me have the three online participants, and then of course we have our on-site presenter. So I'm going to have the final round of remarks from each of our presenters. Apologies to anyone else who wanted to ask questions. We're just out of time now. So you were meant to have 1 minute earlier, but we're going to cut it down to just 30 seconds. So in 30 seconds, what would be your key takeaway or what you want participants to leave with from this session? Diane, if we can start with you. Thank you very much. I would like to say that this project of 250 Scratch is very relevant because now in Rwanda we are looking forward to integrating coding, robotics, and AI in the curriculum to support improving the STEM education and promoting the 21st century skills. So to achieve this, we need to have teachers equipped with relevant and necessary skills
Students were motivated, girls were more confident. So this is a commendable project. And I hope that we can continue this collaboration and partnership. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, Diane. Straight to the point. Jennifer, can we do 20 seconds? Jennifer, are you still there? If not, I quickly move on to Mona because of time. Moi, pour conclure, je pense que les jeunes, c'est très important. Les former, c'est encore plus important. Les insérer professionnels, c'est le plus important, le plus prioritaire. Moi, je veux que les jeunes rêvent et ils ne peuvent pas rêver s'ils ne sont pas insérés professionnellement. Thank you so much, Mona. Eric, are you still with us? Your final thoughts, 10 seconds. Yes, yes, I am. Okay. Yeah. In fact, just in a few words, for APEFE Rwanda, we have a TVET program. But our main concern, like Mona was saying, I mean, it's just so important to say that career guidance for us is the most important. There is probably a lack of career guidance. There is a career guidance policy being elaborated for Rwanda. That's something missing, and then we would like to invest a lot on career guidance, entrepreneurship, and this towards youth employment. That's my final remark. Thank you so much, Eric. Jennifer, are you still with us? Okay. So, thank you so much to all our esteemed presenters, both online and on-site, and also to our incredible participants, both online and, of course, in person. So, of course, please remember to keep the engagement going with us on social media via our hashtag edtech4inclusion. And, of course, a reminder that the recording of this presentation can be downloaded from our website, www.educate.be, and it will be available very soon. So, thank you so much for joining us. The next session will start in a few minutes. Thank you very much.